Let ax square plus 2hxy plus by square take in terms of sine and cos. ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు, రైట్? పాసింగ్ త్రూ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ అంతే కదా. ax square 2hxy plus by square equal 0 represent two straight lines passing through origin. L1x plus m1y 0 equation 1, L2x plus m2y is equal 0 equation 2. ఈ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఏది? ax square plus 2hxy plus by square represent two straight line passing through origin. ఓకే, ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అనేది y is equal to mx. సో y1 is equal to mx1 తీసుకోవచ్చు, ఆర్ y is equal to m1x తీసుకోవచ్చు, ఇంకోటి y is equal to m2x also you can take. Okay, any type of equation you can take, బట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ ఉండాలి. పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అంటే ఏం సార్ అంటే కాన్స్టెంట్ లేకుండా ఉండాలి. వితౌట్ కాన్స్టెంట్ టూ లైన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి, అది కాన్సెప్ట్. కాన్స్టెంట్ లేకుండా టూ లైన్స్. అర్థమైనా? క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్మాట్ తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే యాంగులర్ బైసెక్టర్ కాన్సెప్ట్ ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రిగ్నామెట్రీ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అయితే అంతే. ఇదే క్వశ్చన్ మనం y is equal to m1x and y equal to m2x తోటి కూడా మూవ్ కావచ్చు. ఓకే, ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది, బట్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్మాట్ వెళ్దాం. చూడండి, we have taken two equations as x sin alpha minus y cos alpha and x sin beta minus y cos beta. టూ ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నాం. చూడండి, ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ లో కాన్స్టెంట్ లేదు కాబట్టి దిస్ టూ represents two straight lines. Okay, now expand and equate coefficients. Ax square plus 2hxy plus by square is equal to, right side expand and x square sin alpha sin beta minus xy sin alpha cos beta minus xy cos alpha sin beta plus y square cos alpha cos beta. అంతే కదా ఎక్స్పాన్షన్. నౌ కంపేర్ x square coefficient and y square coefficient and xy coefficient. Compare all coefficients on both sides. Compare coefficients on both sides. చూడండి, ఇక్కడ x square coefficient a, x square coefficient right side sin alpha sin beta. So you can write a as a is equal to sin alpha sin beta. Now y square coefficient beta, y square coefficient here, y square coefficient cos alpha cos beta. You can write b as cos alpha cos beta. Next, xy coefficient. What is xy coefficient? Here xy coefficient is 2h. You can take 2h is equal to xy common, what you get? Minus of, చూడండి, sin alpha sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. So 2h is equal to minus of, what is this? Sin a cos b plus cos a sin b, sin of a plus beta. 2h is equal to minus sin of alpha plus beta. Then a, b and 2h clarity also. Now equation of angular bisector. Now you take equation of angular bisectors. Equation of angular bisectors is what? చూడండి, ఇప్పుడు ఈ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ గా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ మనం తీసుకున్న టూ డిఫరెంట్ స్ట్రైట్ లైన్స్. x sin alpha minus y cos alpha 0, x sin beta minus y cos beta 0.
Okay, equation of angular bisectors of these two are. So what is angular bisector of first one? Angular bisector ante equation as it is untadi. First equation as it is divided by under root x coefficient square plus y coefficient square. That is sin square alpha plus cos square alpha. Simple. Is equal plus or minus. Second equation as it is. This angular bisector. Straight lines lo use chestam formula. Straight lines lo theorem undi kada. Aa theorem ikkada use chestam. Second equation as it is తీసుకోండి divided by under root x coefficient square plus y coefficient square. Here you get sin square beta plus cos square beta. Okay na? Right. Clear. So the next step, very simple. All you know denominator 1 here. Here also denominator 1. So you can write x sin alpha minus y cos alpha is equal plus or minus x sin beta minus y cos beta. Okay na? Every doubt later. So after this squaring on both sides, then expand చేస్తూ వెళ్ళి required result తెచ్చేస్తాం. Square on both sides. X sin alpha minus y cos alpha whole square is equal whole square ఏంటి plus or minus whole square plus అవుతుంది అంటే plus square plus minus square also plus. So you write x sin beta minus y cos beta whole square. Okay na? Right. Now squaring on both sides. Now expand. You need to expand here. X sin alpha minus y cos alpha whole square. X square sin square alpha. Expand it. Okay. Simple. A minus b whole square expand here. Minus 2xy sin alpha cos alpha plus y square cos square alpha is equal x sin beta minus y cos beta whole square. Expand here. X square sin square beta minus 2xy sin beta cos beta plus y square cos square beta. So write x square terms one side. X square sin square alpha minus x square sin square beta. Next xy minus 2xy sin alpha cos alpha. The one equation form చేస్తున్నాం ఫైనల్. లేదనుకోండి ఇక్కడ ఇంకొకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. minus 2xy. ఇక్కడ ఒక చిన్న సింప్లిఫికేషన్ చూడండి. xy అట్లాగే ఉంచండి. You just observe 2 sin alpha cos alpha. 2 sin a cos a sin 2a minus xy sin 2 alpha. Okay. Yes. Next plus y square cos square alpha. ఈ y square cos square beta left side మూవ్ చేయండి. minus y square cos square beta. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి. xy వదిలేస్తే minus 2 sin beta cos beta. అది మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి ప్లస్ అవుతుంది. xy as it is 2 sin beta cos beta ఏమైంది sin 2 beta is equal to 0. అర్థమైందా క్లియర్? ఇక్కడ 2 sin a cos a ఫార్ములా ఒకటి యూజ్ చేసాం. తర్వాత ఈ రైట్ సైడ్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేసాం. ఈజ్ ఈక్వల్ 0 తీసుకో. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ sin square alpha minus sin square beta.
ఓకే, నెక్స్ట్ xy కామన్ తీద్దాం. ప్లస్ xy ఆర్ మైనస్ xy, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. సార్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఉండాలి సార్ అంటే మైనస్ xy కామన్ అంటే ఫస్ట్ ఆల్ఫా బీటా, ఆల్ఫా ప్లస్ తీసుకో, మైనస్ xy కామన్ తీస్తే అప్పుడు ప్లస్ సైన్ 2 ఆల్ఫా అవుతుంది, ఇది మైనస్ సైన్ 2 బీటా అవుతుంది. నెక్స్ట్ వై స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ వై స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ వై స్క్వేర్ కామన్ తీయండి, కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా, క్లియర్? రైట్, అయిపోయింది. సో నౌ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా, ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, వీఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ దట్. చూడండి ఇప్పుడు వై స్క్వేర్ దగ్గర డిస్టర్బ్ చేద్దాం కొంచెం, ఈ కాస్ ని సైన్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఆల్ యు నో 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, అంతే కదా, మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఇజ్ ఈక్వల్. చూడండి మైనస్ xy రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి, xy ఇంటూ సైన్ 2 ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ 2 బీటా. ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ 1 కట్ అవుతుంది, ఎక్స్పాండ్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇది మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మీరు ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 1 1 1 కట్ అయితే సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా, సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఫస్ట్ తీసుకోండి మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, ఓకే, ఇజ్ ఈక్వల్ టు xy. చూడండి సైన్ 2 ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ 2, ఇక్కడ మళ్ళీ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది, కంప్లీట్ ట్రిగ్నామెట్రీ అప్లికేషన్ అంటే. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి సార్? సైన్ సి మైనస్ సైన్, సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఏమవుతుంది? 2 కాస్ సి ప్లస్ డి బై 2 సైన్ సి మైనస్ డి బై 2. అప్లై చేయండి, 2 కాస్ సి ప్లస్ డి 2 ఆల్ఫా ప్లస్ 2 బీటా బై 2 సైన్ సి మైనస్ డి 2 ఆల్ఫా మైనస్ 2 బీటా బై 2. ఓకే రైట్, ఇక్కడ ఏ బి అండ్ హెచ్ ఆల్ యూ రిమెంబర్ దీస్ వాల్యూస్, ఏబిహెచ్ రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లో యూజ్ అయితే. అంటే వీటిని రిమూవ్ చేయట్లేదు నేను, లాస్ట్ స్టెప్స్ లో మనకి ఇవే అప్లై అయ్యాయి, అయితే మన ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి మొత్తం ట్రిగ్నామెట్రీ, కంప్లీట్ ట్రిగ్నామెట్రీ. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్, చూడండి ఇది సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా, ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఈజ్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా. టేక్ మైనస్ కామన్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇఫ్ యూ టేక్ మైనస్ కామన్ వాట్ యు గెట్? సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా, కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. అర్థమైందా? క్లియర్? సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా, గాట్ ఇట్ కదా? ఫస్ట్ one sin square alpha minus sin square beta, second one sin square beta minus sin square alpha. That's why we are taking minus common. Minus common తీసేస్తే ఇది కూడా sin square alpha minus sin square beta అయిపోతుంది, ఇది మైనస్ వస్తుంది. కాబట్టి రెండిట్లలో సేమ్ టర్మ్ sin square alpha minus sin square beta కామన్, దెన్ హియర్ యు గెట్ x square minus y square is equal to చూడండి 2xy. ఇక్కడ ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, cos alpha plus beta. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. అర్థమైందా? క్లియర్? ఎస్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఏమవుతుంది రైట్? సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 2 కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఎక్స్. క్లియరా? రైట్, ఇప్పుడు చూడండి
sin alpha minus beta both sides కట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. నౌ చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ రిమైనింగ్ టర్మ్ చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ sin alpha plus beta, little bit lengthy but easy one, మొత్తం ట్రిగ్నామెట్రీ అప్లై చేస్తుంది, ఏం లేదు ఇక్కడ. is equal to ఇది lx plus my తీసుకొని కూడా చేయొచ్చురా, కొంచెం లెంగ్దీ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది. ట్రిగ్నామెట్రీ తోటి ఏంటంటే ఫార్ములా రిలేటెడ్ కాబట్టి ఫీల్ ఈజీ, అట్ ద సేమ్ టైం ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములా కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఇది ఫార్ములా సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బీటా ఫార్ములా. ఇది సైన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి కెన్ బి రిటన్ సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ సైన్ ఏ మైనస్. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతే చూడండి, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి కదా, ఇది ఓకే కదా. రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ అంటే 2 కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫార్ములా అందరికీ తెలుసు కదా, ఈ 2xy తీసేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు. కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా. ఓకే, ఎస్. నౌ ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్, ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ బాక్సెస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 2h is equal minus of sin alpha plus beta. Sin alpha plus beta ఏమవుతుంది, minus 2h. minus 2h into x square minus y square is equal to 2xy into, yes, cos alpha cos beta. What is cos alpha cos beta? B minus sin alpha sin beta A. అర్థమైంది? ఎస్. సో ఇప్పుడు థీరం లో ఏ మైనస్ బి ఉంది కదా, కామన్ చూడండి, minus 2h x square minus y square is equal, take minus common here, minus 2xy, then you get a minus b. So 2 cancel both sides, minus minus cancel. Otherwise clear. So finally what you get, h of x square minus y square is equal to xy of a minus b. అయిపోయింది చూడండి థీరం. Then you can write this as h of x square minus y square minus of a minus b of xy is equal to 0. Very very important థీరం రా, ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్లు అడిగాడు, ఛాన్స్ ఉన్నది ఈ థీరం. చెప్పాను కదా మీకు, ఫస్ట్ 2 థీరమ్స్ కాకపోతే 3, 4, ఇది 3 రా, దీని తర్వాత 4 అట్లా ఉంటాయి. 2 పేర్స్ లాగా ఉంటాయి. 6 క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఈ 6 క్వశ్చన్స్ తర్వాత అయితే గ్యారంటీగా మీకు ఒక క్వశ్చన్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది. హోమోజనైజేషన్ 5 క్వశ్చన్స్, ఒకటి గ్యారంటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు టైం ఇస్తాను, జస్ట్ 9 minutes లెఫ్ట్. ఈ థీరం ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్నారు. ఈ ట్రిగ్నామెట్రీ మోడలే బాగుంటుంది, సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు. ఫార్ములే ఎట్లాగో మీరు సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఫార్ములే ట్రిగ్నామెట్రీలో అప్లై చేస్తారు. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇది క్లియర్ చేసేసుకోండి. ఈ థీరం ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేసి ఒకసారి నాకు వితౌట్ సీయింగ్ రాసి సెండ్ చేయండి. అట్లాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. అట్లాగే ఆన్లైన్ లో ఉండండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ వన్స్ అగైన్.